السلام عليكم، يعطيكم العافية. تسجيل مادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع. بداية اليوم إن شاء الله حنشوف المادة اللي مطلوبة منا بالاختبار. الاختبار حيكون إن شاء الله جدا بسيط، حيكون multiple choice ضع دائرة، حيكون إن شاء الله الأسئلة حتكون بسيطة وواضحة. فحنشوف اليوم شو المادة اللي داخلة معنا بالاختبار، شو اللي مطلوب منا ندرسه. حتكون عندنا مراجعة حصص يوم الأحد 2 3. فإن شاء الله حصتنا لليوم حصة الأحد حتكون مراجعة على الجيرندز، حنراجع المادة الجرامر. الاختبار بداية حتبلشوا دراسة من صفحة 71 صفحة 71. حيكون مطلوب منا منها الجرامر فقط، ما قبل هذا مو مطلوب. حنبلش بالجرامر exercise 8 and 9 بالإضافة للورك شيتس اللي أخذناهم. فحنبلش من هون grammar exercise 8 and 9 and the worksheets. lesson 3 حيكون مطلوب منا الباراجراف، حتكون مطلوبة منا القطعة إن شاء الله ندرسها، ندرس الأسئلة اللي عليها والوركشيت برضو اللي أخذناهم. إذا صفحة 71 صفحة 72 مطلوب منها القطعة. بعدين عندنا صفحة 73 حيكون مطلوب منا الكويستشن تاج، حيكون مطلوب منا الاكسرسايزز اللي عليها بالإضافة للوركشيت اللي أخذناهم. البانكشويشن رولز برضه حندرسهم إن شاء الله. بعدين حننتقل ليونت 9 اللي مطلوب من يونت 9. حندرس the new vocabulary، حندرس هدول المعاني اللي أخذناهم. حندرسهم من الكتاب من الوركشيت، ياريت تحفظوهم منيح. حندرس الباراجراف بالإضافة للجرامر have to and must حيكونوا مطلوبين منكم. فإن شاء الله الأمور تكون واضحة وبسيطة. بداية حتكون درسنا اليوم للريفيجن للجيرندز، حنعمل مراجعة للجيرندز بشكل سريع بسيط إن شاء الله حيكون واضح. So we talked about the gerund and this is only a quickly revision. So grammar gerunds we talked about it that it's noun which we make from verbs. حكينا هي عبارة عن أسماء نعملها من الفعل، نضيف للفعل ing ونستخدمه استخدام الاسم، ما بنستخدمه as a verb, we use it as a noun. So here we have 4 uses، عنا 4 استخدامات للgerunds، حنطلع عليهم مع بعض وندرسهم كتير منيح وناخد أمثلة عليهم. So again, gerunds are noun which we make from verbs by adding ing at the end of the verb. هي أفعال بنضيف لها ing تستخدم استخدام الأسماء. So the first use here as a subject of a sentence، نستخدمها استخدام الفاعل في الجملة. Playing with snakes can be dangerous. So playing here, it's a noun, it's not a verb, used as the subject of a sentence. مستخدم استخدام الفاعل في الجملة. So playing with snakes can be dangerous. اللعب مع الأفاعي ممكن أن يكون مؤذي. So here I'm not talking about it as a verb. أنا ما بحكي إنه أنا عم بلعب مع السنيكس. No, I'm talking about it as an action. بحكي عنه كفعل بشكل عام. ف it's used as a noun. So this is the first use. The second one as the object of the sentence. I like running in the fields. كأنه المفعول به، الإشي اللي أنا بحب أعمله. I'm not running at this moment. أنا ما بركض حاليا at this moment، مش بهاي اللحظة. I'm not doing the action of running، ما بعمل فعل الركض. No, I'm talking about the running as an action، بحكي عنه كفعل. So أنا بحكي الركض في الحقول، أنا يعجبني الركض في الحقول. So I'm not running right now. It's used as a noun, as the object of the sentence. So this is the second use. I hope it's clear enough. إن شاء الله يكون الأمور واضحة وتمام. The third use is after a preposition. بعد حروف الجر. It's used as a noun. I'm not very good at looking after plants. أنا مش جيد بالاعتناء في النباتات. So here I'm not looking after the plants at this moment. أنا مش بهاي اللحظة قاعد بعتني بالنباتات. لا، أنا بحكي عن فعل الاعتناء بالنباتات that I'm not good at. أنا مش منيح فيه أو مش جيد enough. So this is the third use. The first one as a subject, the second one as an object, the third one after the prepositions. The last one after verbs such as can't stand, dislike, like, love, enjoy, miss, hate, and remember. Look at the example. I enjoy feeding squirrels.
So I'm not feeding the squirrels now. أنا بستمتع بإطعام السناجب but I'm not feeding them at the moment. أنا مش حاليا قاعدة بقوم بالفعل. So it's used again as a noun. إذن بكل بساطة الgerunds أفعال I add to it ing بضيف لها ing and I used it as a noun. بستخدمها كاسم لما أنا بحكي عن الحدث بشكل عام مش بقوم فيه بهاي اللحظة. أنا بحكي عن هوايتي. For example, reading books is my hobby. قراءة الكتب هي هوايتي. So I'm not reading books at the moment. أنا مش قاعدة بقرأ كتب. So I'm talking about it as a hobby. بحكي عنها كهواية أنا بحب أعملها. Playing football is my favorite game. لعب كرة القدم لعبتي المفضلة. I'm not playing at this moment. أنا مش حاليا قاعدة بلعب. أنا بحكي عن لعب كرة القدم is my favorite game. لعبتي المفضلة اللي بحب ألعبها بوقت فراغي for example. So again gerunds used as a noun. أفعال بضيف لها ing. كيف بدي أميزها عن الأفعال الثانية؟ بهاي الحالات playing with snakes اللعب مع الأفاعي. بفكر بهاي الجملة أنا قاعد بحكي عنها كفعل أنا حاليا بقوم فيه. No, he's talking about it as a noun. قاعد بيحكي عنها كإشي تاني كإشي أنا بحب أعمله بوقت آخر. Okay, so that's all for today. Here we have something I need you to look at again. Again gerunds words that end with ing. نفس الشي رجع عرفنا إياها أفعال بضيف لها ing. So take a look at this example with me. This is Simon. هذا الشخص اسمه سايمون. He enjoys reading books. هو بيستمتع بقراءة الكتب. Is he reading a book at this moment? قاعد حاليا بيقرأ? No, he's not. He's talking about reading book that he likes reading book, but he's not reading now. Note ملاحظة reading is used here as the name of an activity that he enjoys. reading here كلمة reading مستخدمة كاسم النشاط اللي هو بيحب يعمله. He is not doing it at this moment but he's talking about it as an activity he likes to do. He may not be reading a book right now. هو ما بيقرأ كتاب حاليا. So we are talking about what he's doing. We're not talking about what he's doing. احنا ما بنحكي قاعدين عن الاشي اللي هو بيعمله at this moment. We are talking about an activity that he enjoys. أنا بحكي عنها كنشاط هو بيحب يعمله بس هو ما بيعمله بهاي اللحظة. So that's all. Again gerunds used after preposition تستخدم بعد حروف الجر like of, at, after, before, in, for حروف الجر and etc. There's another preposition. And after certain verbs بعد أفعال معينة اللي هم حكينا عنهم هلأ love, like, hate, enjoy, suggest, mind, miss, etc. And it could be a subject or an object or a complement in a sentence. ممكن تكون الفاعل بالجملة، ممكن تكون المفعول به بالجملة، ممكن تكون تكملة للجملة. So this is for the gerund all today. And here the worksheet اللي درستوا عليها وأخذتوها. Again we have another explanation here and some another examples. حنا هون الشرح نفسه عنا أمثلة تانية ممكن تستفيدوا منها. خلينا نقرأ السنتنسز هدول together ونحلهم. الأمثلة نقرأهم ونحلهم لتأكيد إنه المعلومة تكون إن شاء الله واصلة تمام. So number 1 I like about meat eating a plant and here we have a space, we have the verb learn. So I like learn about meat eating a plant. No, I like learning about meat eating a plant. Am I learning about it right this moment? أنا قاعد بتعلم عنها بهاي اللحظة. No, I'm talking about the learning activity. أنا بحب أتعلم عن هاي النباتات. But I'm not learning about it at this moment. So learning here is used as the noun. Okay. 2. We have the verb take. Taking care of animals can be difficult. الاعتناء بالحيوانات من الممكن أن يكون صعب. So, am I taking care of the animals at this moment? أنا قاعد بعتني بالحيوانات وبحكي عن هذا الإشي صعب. No, I'm talking about the activity in general. أنا بحكي بشكل عام الاعتناء بالحيوانات ممكن يكون شيء صعب. So here again, I used it not as a verb but as a noun. Number 3, my brother likes collecting coins. أخي my brother likes collecting coins. عنده هواية إنه يجمع العملات.
Is he collecting coins right this moment? هو قاعد بلم عملات وأنا بحكي عنه. No, he is not. I'm talking about his hobby in general. أنا قاعد بحكي عن هوايته بشكل عام, that he likes collecting coins. هو بيحب يجمع العمل. So again, collecting here is not a verb, it's a noun. It's used as a noun talking about the activity he likes to do or his hobby. 4. I can't stand, and we have the verb sit on the sun. I can't stand sitting on the sun. أنا لا أطيق أو لا أحتمل الجلوس في الشمس. Am I sitting in the sun right now and I'm talking about that? أنا قاعدة بالشمس حاليا وبتدمر. No, he's talking about sitting in the sun in general, that he don't likes to do it. بيحكي عن القعدة بالشمس بشكل عام إنه هو ما بيحب يعملها. So what you have to do now, you have to study from your student book, page 71. You have to study this box, study your worksheet and these examples. Let's read them together. Exercise 8. We have to complete the sentences with the gerunds. You have the verb catch, feed, stay, swim, watch. Sentence number 1. Don't think about TV this afternoon. We are working in the garden. لا تفكر إنه أو ما تحط ببالك فكرة إنه تحضر تلفزيون هذا المساء. We are working in the garden. عنا الشغل بالحديقة. So watching TV here is not an action or activity he's doing now. It's not a verb he's doing it at this moment. هو مش قاعد بيحضر تلفزيون هلا. أنا بحكي له لا تخطط إنك تحضر تلفزيون. We have to work. عنا شغل. So I don't think about watching TV this afternoon. We are working in the garden. Number 2. My cat likes mice. My cat likes catching mice. قطتي بتحب تمسك الفئران. She's not, or it's not catching a mice right now. هي مش حاليا قاعدة بتركض ورا فار وحتمسكه. No, I'm talking about my cat in general, that she likes catching the mice. I'm sorry. 3. In the sea is great fun. And you have the verb swim. Add ing. Swimming in the sea is great fun. I'm not swimming now. أنا مش قاعد بسبح حاليا وبحكي والله السباحة شيء لطيف. No, I'm talking about it in general. Swimming in the sea is great fun. بشكل عام السباحة بالبحر فيها متعة كبيرة. So he's talking about it as an activity he likes to do it. 4. I enjoy the birds on the balcony. I give them bird seeds. أنا بستمتع في إطعام العصافير على البلكونة. I like giving them bird seeds. بحب أعطيهم بذور اللي هي بياكلوها العصافير. So I enjoy feeding. I'm not feeding the birds in the balcony at this moment. أنا مش حاليا قاعد بطعمي فيهم. So again, you have to keep in your mind that gerunds, noun, we use them to talk about actions in general, not while you are doing them. بتحكي عن الأشياء أو الأفعال اللي بتحب تقوم فيها كاسم. أنا بحكي عنها كاسم، إشي أنا بحب أعمله، مش إشي أنا حاليا بقوم فيه. The dogs can't stand, and you have the verb stay in the garden. They like going out. الكلاب لا تطيق أنها تضلها محبوسة بالحديقة. They like going out. بيحبوا يطلعوا برا. So the dogs can't stand staying in the garden. So this is some examples. Exercise 8. Exercise 9 is listening. We don't have to study it, only you have to study the grammar and the gerund. So that was all for today. Again, the exam, you have to study from page 71 only the grammar. بس الجرامر حندرس من هاي الصفحة. The grammar and exercise 8 only. And page 72, you have to study this text and these questions. plus the worksheet. حتدرس القطع الأسئلة بالإضافة للworksheets. page 73 question tags. إن شاء الله الحصة القادمة حتكون الريفيجن للquestion tag بإذن الله. page 73 and unit 9 الوحدة التاسعة. So that was all for today. Thank you. Study hard. See you soon. Good luck.